Hello guys, so we have the Yojimbo 20 volts hammer drill. It has a 20 volts, 150 1500 battery. So we're gonna unbox and we're gonna test this for you. It has a hard case. We're gonna open this one. Okay, it's this way. Okay, so this is the user's manual. It's English, you can read it if you like. We'll show you guys where we bought it in the link below. Just see in the description. Tingnan nyo lang po sa description, andun yung link sa nang binabili. So mayroon siyang kasama mga drill bits. Ito, screwdriver bits ata to. At ito sa socket niya, sa wrench. So ito yun guys, may kasama siyang dalawang battery at isang charger. So yung charger niya is 220 volts. Ito na yung unit. So ganito guys, ito rubberized ya, bumper, rubberized din yung handle niya. Okay naman siya. Maganda yung structure niya. Ito yung battery niya. Ganito siya ilagay sa battery. Start. Yan. So may ito, reverse lot, reverse. Tapos may ilaw. Ito guys, mayroon siyang hammer at saka for drilling, saka for screwdriver. Pero mostly ito lang ginagamit at saka hammer. Ito para sa cement guys, para sa semento yan, for cement. And this one is for settings, kung how much you like na mas aggressive yung kapit niya. So we'll try this one. We'll try this one sa wood. Try muna natin ng screwdriver, screw bits. Malaki. Ayan lang. Baliktad. Okay. So ito yung settings niya, 1 and 2. Lagay lang natin sa 1. So ito yung guys, drill. Ito yung Yojimbo. Try natin. Baka malusot. Nakaset pala siya. Nakaset pala yun sa hammer. Lagay natin sa screw. Kaya nag-vibrate siya. Kaya lagay natin sa screw. Hindi marunong. Yan. Nag-ano yung bolt sa sa plastic. Reverse. Yan. Yung isa, try din natin ito guys. Malaki. Buksan nyo. Ito. Yung may bolt. Yung may bolt. So guys, kailangan natin ng yung extender niya dito para sa socket. Ayan, lagay. Okay, so guys, kailangan natin ito. At saka ito. Lagay muna natin tong extender. Baliktad natin.
Yan. Tapos yung extender. Tapos yung socket. Yung socket. Dito. Baliktad. Okay. Para mag-ano siya sa yung may ulo niya ganun. Dandahan lang kasi. Ay, baliktad. Yan. Yun, pasok. Ayos. Para baliktad siya, reverse. Okay. So, yung drill niya guys, check natin yung drill. Drill. Ay, grabe. Simple. Easy lang. Kayang-kaya. Okay guys, thank you guys for watching. Hope you enjoy. Please subscribe for more DIY tools. Okay? Bye-bye.